Hi students. Chapter 4 Planning. Planning is deciding in advance what to do and how to do. Planning bridges the gap between where we are and where we want to go. Planning is deciding the best alternative from among others in order to achieve the predetermined goal. Features of planning. Planning is goal oriented. Planning focuses on achieving objectives. Thus, planning is goal oriented. Planning is a primary function of management. Planning is the basic function or first function of management. The other functions are organizing, staffing, directing, and controlling. Planning is pervasive. Planning is required at all levels of management as well as in all departments of the organization. Top level, middle level, lower level, all levels need planning. Planning is continuous. Plans are prepared for a specific period of time. At the end of that period, a new plan is prepared. Planning is regarded as a forward-looking function. It is based on forecasting or it is based on planning premises. In the definition we have studied about planning is the process of selecting the best alternative courses of action. Thus, planning involves decision making. Planning is an intellectual activity. It requires imagination, foresight, and sound judgment. Thus, we have 7 features of planning. There are various assignments. Next topic is planning process. Planning process have 7 steps. We have to write the step by step. Setting of objectives, developing premises, identifying alternative, evaluating the alternatives, selecting the best alternative, implementation of alternative, then follow up. Selecting the best alternative means we have decided the plan. Then in the next step we implement the plan. First step is setting objectives. The organizational goal should be stated clearly to all departments, units and employees. Developing premises. Manager has to make certain assumptions about the future. These assumptions are called planning premises. Identifying alternatives. All possible alternative course of action should be identified. Example, if the organizational goal is to increase sale, the alternatives may be improve quality, increase advertisement, offering price discount, etc. Evaluating alternative. The fourth step is evaluating the positive and negative aspects of alternative course of action. Selecting the best alternative. This is the real point of decision making. Here, the best alternative is selected. Implementing the plan means doing what is required. It is putting the plan into action. Follow-up action. It means constant review of plans or monitoring the plan. Then the shortcomings, if any, can be rectified. The planning process steps should be described one by one. There is also an assignment from this topic. Next topic is types of plans. Based on use and length of planning period, plans are divided into 2. 1. Single-use plans. Number 2. Standing plans. Single-use plan. It is developed for a one-time event or project. It includes budgets, programs, and projects. Standing plans. It is developed once but modified from time to time to meet business needs. It includes policies, procedures, methods, and rules. There are 8 types of plans. Number 1. Objectives, strategy, policy, procedure, method, rule, program, budget. The first type plan is objective.
the ends which the management seeks to achieve. It is set by the top management. The second plan is strategy. It is a comprehensive plan for accomplishing the goal. Policy, general statement that guide decision making. Example, attendance policies. The employees are allowed to avail only a limited number of leaves during a period. Procedure. It is specified in a chronological order. The sequence or steps to be carried out within a policy. Policies and procedures are interlinked. Method. A manner in which a task has to be performed. Example, training methods, that is on-the-job training and off-the-job training. Rule. It is a specific statement that directs what is to be done. Example, smoking is prohibited in workplace. There is a difference between policy and rule. Rule is rigid, but policy is flexible. Next one, program. It is a detailed statement about a project. Budget. It is a statement of expected results in numerical terms. Example, cash budget, production budget, sales budget, etc. ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്ങും പ്രോസസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്ങും ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസുമാണ്. വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻ. ഇത് നിർബന്ധമായും എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു അസൈൻമെൻറ്റാണ്. സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കണം. What is the difference between policies and objectives? Policies are guidelines which facilitate achievement of predetermined objectives. But objectives are endpoints towards which all activities of the enterprise directed. പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എപ്പോൾ ചെയ്യണം, ആരാൽ ചെയ്യപ്പെടണം എന്നിവ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. പ്ലാനിങ്ങിന് 7 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. അത് 1 by 1 ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടതാണ്. പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം എഴുതണം. ഓരോ സ്റ്റെപ്സും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബദലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം. പല പല വഴികളുണ്ട്. ആ വഴികളിൽ നല്ലൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് തീരുമാനിക്കുക. അതാണ് 5ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. അതാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി പലതരം പ്ലാനുകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്ലാനിങ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഖ്യാരൂപത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാനാണ് ബഡ്ജറ്റ്. നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. പ്ലാനുകളെല്ലാം ഒരു ഹൈറാർക്കി പോലെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ടോപ്പ് ലെവൽ പ്ലാനൊക്കെയാണ് മുകളിൽ. പിന്നെ താഴേക്ക് വരുന്തോറും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത്തിരി കുറഞ്ഞു വരും. എന്നാലും എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്ലാനുകളെല്ലാതും. പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നന്നായി പഠിക്കുക. നയങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. 2 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കാറ്. താങ്ക് യു.